আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ভাই বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো ভালো থাকেন, শুভকামনা সবসময় আপনাদের জন্য। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয়। সেটি হচ্ছে কিভাবে যদি আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় থাকেন, তো কিভাবে আপনার ছুটি ফর্ম সাবমিট করবেন এবং ছুটি নেবেন। আমরা যারা চাকরি করি প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত এবং অসুস্থতার কারণে ছুটি নিতে হয়। তো সেই ছুটির ফর্মটি আপনারা কিভাবে লিখবেন সেটা আমি ইংরেজিতে আপনাদেরকে একটি ফর্ম লিখিয়ে দেখিয়ে দিব, যাতে আপনাদের কর্মক্ষেত্রে ছুটি নিতে গেলে এই ফর্মটি ব্যবহার করতে পারেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটিতে শুরু করি। প্রথমে আমি একটি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়েছি। আমি মাইক্রোসফট অফিস 2013 ইউজ করি। তো 2013 ওয়ার্ড পেজটা দেখতে এরকম। তো আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি এখানে ফন্ট বাই ডিফল্ট এটা দেয়া থাকে ক্যালিব্রি। তো আপনারা এটাও নিতে পারেন অথবা এরিয়াল এটাও নিতে পারেন, তো যেটা আপনার সুবিধা। তারপর একটু ফন্ট সাইজটা আর একটু বাড়ায় দিবেন, দেখতে ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করি। প্রথমে ধরেন আমি লিখব ডেট। ধরেন আজকে হচ্ছে 15 তারিখ, 15/3/2022। তো আপনার প্রতিষ্ঠানের যিনি সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছেন, আপনি তাকে মেনশন করেই আসলে দরখাস্তটি লিখবেন, কারণ উনি সকল ছুটি পাস করার অথরিটি। তো আমি এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যিনি জিএম, ওনার বরাবর একটা দরখাস্ত লিখবো। তো অনারেবল জিএম স্যার, ফার্সিং সরি বিদিশা গার্মেন্টস লিমিটেড, ফরিদপুর, তেলিহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। সাবজেক্ট সাব লিখলেই চলে। প্রেয়ার ফর লিভ ইন অ্যাডভান্স। এখানে হলো ডিয়ার স্যার, উইথ ডিউ রেসপেক্ট that I am a regular staff in your company.
due to my personal problem, I need solo to travel by three days leave. I therefore pray and hope that you will consider the mentioned leave. তারপর এখানে আমরা সাইন দেবেন, নেম, আব্দুল কুদ্দুস, অপারেটর, তারপরে হচ্ছে আইডি 5254। তারপরে আপনারা এটা একটু সুন্দরভাবে সাইজ করবেন, এটারে জাস্টিফাই করবেন যাতে সব কিছু পেজের মধ্যে নিয়ে নেয়। এটার একটু সাইজ করি। ভিডিওটিতে আমি একটু জাস্ট নমুনা দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিজ যে ফরম্যাট আছে সেটা ইউজ করে ছুটি নিতে পারেন, আবার আমার এই ফরম্যাটটি নিয়েও কাজ করতে পারেন। আশা করতেছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক হেল্প হবে এবং আপনাদের কাজে আসবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের যারা বন্ধু আছে তারা দেখতে পায়। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।